para el pueblo y con el pueblo. The people's government with the needs of the people. respektuje potřeby lidu. بالشعب من أجل الشعب. الحزب الشيوعي الصيني استطاع أن يبدع لنفسه في الماضي. It's a party that was emerged from the people, was created by the people, and has always sought to stay close to the people. Et je crois que cet amour du peuple qui apparaît dans chaque expression. Je crois, moi, je l'ai ressenti tout à l'heure à propos de ce que nous avons. El Partido Comunista de China se ha mostrado dinámico en estos 100 años porque siempre ha estado ligado al pueblo. Siempre ha sido el partido del pueblo. أولاً الحزب الشيوعي الصيني من وجهة نظري هو نموذج للحزب السياسي الجماهيري المرتبط ارتباط عضوي بناسه وبشعبه والمعبر الحقيقي عن آمال الجماهير في التغيير والتطور والتقدم والازدهار. في هذا التوحد بين القائد والشعب، يعني دائما يكون القائد يشعر أنه هو واحد من الشعب وليس هو شيء فوق الشعب. But the most impressive thing is that even the policymakers go down themselves up to the prefectures, up to the branches of the CPC, and see, they give lecture, they explain the policy of the CPC. I would like to use an old phrase, an old saying that you know, that the Communist Party is always with the Chinese people, like fish in the water. The strength of the relationship between the party and the people. This is a vital precondition for everything, because unless you take seriously and listen carefully to the opinions of the masses, you cannot manage to govern a country of the size of China. I think that the government of China is thinking every day what can improve the living standards, what can improve the equal wages, what can improve generally the sustainable development. Сплоченные под единым руководством одной партии коммунистической, да, они смогли сделать то, что не могут сделать сегодня те страны, которые себя называют развитыми. Et c'est le lien entre une formation politique, la science, la culture, l'agriculture, l'industrie, l'intérêt du peuple, qui ont créé cette force du Parti communiste chinois qui a réussi en moins de 40 ans à élever la Chine au sens de première puissance du monde. The great mobilization that took place among the people of China, the trust that the Chinese people obviously had in their ruling party and in their government, meant that together they were able to take the kind of drastic measures, undoubtedly drastic measures, but measures that have proved to have been successful in overcoming and containing the pandemic. الحزب الشيوعي الصيني اعتمد على الشعب. لو لم يكن هناك علاقة حقيقية ما بين الحزب والشعب لما استطاع الحزب. لذلك المبدأ الأساسي هو اعتماد على الشعب، اعتماد على الشعب والبناء لصالح الشعب، العمل لأبناء الشعب. هذه النظرية العلاقة ما بين الشعب والحزب هي التي أوصلتنا. I was asking myself and I was challenging other powers, what makes a party live and still developed and active and leading 100 years after? It's because you are fulfilling, you are experiencing a real role, you are answering a real need of the people and of the struggle in this country. When you succeed to give revolutionary changing answers in a changing situation,
very changing situation. It means that you are needed, you are alive. Only a live fish can swim against the direction of the river. Who leads the Chinese people in finding a way to the future? The Western system cannot work in China. It has to be with the Chinese Communist Party. Ora è evidente che il mondo occidentale è diverso, ci sono diversi modelli politici, diversi sistemi sociali. Kina je učinila jednu stvar, a to je da je pokazala da i model, ideološki model komunističke partije Kine omogućava jednak uspješnu ekonomski razvijenu zemlju. I to je potpuno suprotno od onog što čujemo od zapadnjaka koji kažu nedopustivo je da društvo ima vlasništvo, da država ima vlasništvo, sve mora biti privatno i tako dalje. Eto, Kina je pokazala da ne može. I da se uspješno može upravljati sa tim stvarima, nesumnjivo. Според мен това китайско чудо се държи основно на ръководството на китайската комунистическа партия. Защото те намериха модуса, нали, в развитието в този динамичен глобален свят. و از مدل‌های غربی پیروی نمی‌کنه. در داخل حزب کمونیست هم از مدل‌های دیگر احزاب کمونیست پیروی نمی‌کنه. مدل خاص خودش رو داره و توانسته یک اقتصاد پیشرفته رو به دنیا معرفی بکنه، اقتصادی که زنده است و پویا و یک شکل تازه‌ای از روابط بین الملل رو به دنیا معرفی کرده. We admire China's adaptation of socialism to make it its own as articulated by socialism with Chinese characteristics. It is important that nations adopt ideologies and developmental paths which are true to their own history, national identity, and unique circumstances, instead of just following what others are doing. The Communist Party has shown a very good example of how you integrate scientific socialism with the needs of the people. Chinese adopted a system that suits their tradition and maintain their national pride. They have created a system that tells them what the majority of their people want. The CPC represents sum total for the aspiration of the Chinese people. Защото Китай доказа, че социализма има своя път на развитие, само че при вас има една китайска специфика. И доказа, че това е една система икономическа, която може да съществува, не е пропаднала. I don't like to speak about miracles, but miracle something is not understandable. These are facts. This is science. The best proof of the correctness of this policy is the fact that uniquely in the world, China, under the leadership of President Xi, has succeeded in raising the standards of living of nearly 800 million peasants and other low-income persons. I believe also what they call the miracle development of China. This rapid growth has many factors. I think one of the major factors is the system. And such a growth would not be possible in the usual capitalist development. الصين كسرت حواجز كثيرة، استطاعت أن تقدم الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، استطاعت أن تقدم نظاما مفتوحا في الاقتصاد، نظاما يتيح التبادل التجاري أعمق، يتيح
I would say that the socialist system with Chinese characteristics surely has been very good in the COVID-19 struggle, fighting against the coronavirus. And China's ability to overcome that pandemic so effectively demonstrates just how robust the system of government and the role of the Communist Party of China is. Because as we understand it, the ability of China to overcome the pandemic depended very much on the strength of the links between the Communist Party as a mass party organized in villages and towns with the mass of the people, and the ability therefore to mobilize in detail to overcome the disease, its origins, and its consequences. Through their concerted effort, the Chinese government had succeeded to control the COVID-19 coronavirus. The people of the world has become astonished with this wonderful job. This has been possible as the Chinese people has a strong political understanding, and in China has a good governance systems and institutional functioning. والآن هو أيضا يزيد من إسهامه في بناء العالم الجديد، مستقبل البشرية الجديد. The Chinese Communist Party strives for well-being of the Chinese people and progress of the humanity in particular is to make new and great contribution to the welfare of the mankind. On accueille ce développement de la Chine comme quelque chose de bénéfique et quelque chose d'utile pour tous. They want prosperity for the Chinese people. They want prosperity for their neighborhood. They also want prosperity for the world. That's the biggest lesson which China has taught the world, that rapid progress is not centered around a particular nation, but it is a shared goal of all humanity. الحزب الشيوعي الصيني حزب ذو أبعاد إنسانية ويمد يده إلى العالم كله بالرخاء والازدهار والسعي للعلاقة التي تحقق المكاسب للجميع والخير المشترك للبشرية. Гуманитарлық қызматташтықта осы Қытай тарапқа мен учурдан пайдаланып терең ыраазычылыгымды билдирип кетемин. Анткени гуманитарлык жактан көп жардам берип атат. Мына жакында эле ушул техникалардан берди жана башка. Si la pandemia ha demostrado algo, es que los problemas que tiene la humanidad no pueden resolverse desde un solo país. La aportación del Partido Comunista de China, la aportación del presidente Xi Jinping a la hora de poner en marcha la iniciativa de la Franja y la Ruta es una gran apuesta por el futuro de la humanidad. Es demostrar al mundo que podemos compartir, que podemos colaborar para construir un mundo mejor. Y aquí quiero resaltar la voluntad y el compromiso del gobierno de Xi Jinping de convertir a las vacunas contra el COVID-19 en un bien público mundial. Cuando muchos actores en el mundo han aprovechado esta coyuntura, esta pandemia, esta tragedia de la humanidad, para enriquecerse, para convertir un bien en una mercancía, el compromiso que asumió China en su conjunto, su gobierno y su Estado hacia el interior de China para la defensa de su población, pero además el compromiso de China con la salud mundial, produciendo vacuna, haciendo accesible la vacuna, es un camino sumamente destacable. Je voudrais saluer la démarche et la grande solidarité qu'a pu témoigner la Chine dans ce combat contre l'épidémie. Et d'ailleurs, je le dis régulièrement, si il a été possible de mettre au point aussi rapidement un vaccin à ARN messager, c'est justement parce que les chercheurs chinois ont été les premiers à décrypter le génome de ce virus
et à le mettre librement accessible à tous les chercheurs du monde, sans déposer de brevet sur cette découverte. Egoist değil, bencil değil. Bakımdan da insanlığın umutlarını ve özlemlerini Çin bugün temsil ediyor. Očekujem da će biti ravnopravan i da će biti sa puno uvažavanja, bez sile i arogancije moći i da uvjeren sam da Kina može tome doprinijeti. Upravo tom svijetu koji treba da bude izgrađen. Naš odgovor je uvek jednostavan. Mi Kinu vidimo kao veliki uzor i prijateljsku zemlju. Esta experiencia que están viviendo es un ejemplo para el mundo, una demostración que el mundo puede ser distinto y puede resolver los problemas fundamentales si sigue un camino diferente. The first thing that this success of China does to Kenya is that it's a beacon, is an example that actually it is possible to lift people out of poverty in such a quick time. China's extraordinary growth under the leadership of the Communist Party of China is an example for many developing countries to follow. هذه التجربة هي صحيح صينية، وهي تحت مسمى الآن الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، ولكن هذا لا يعني أنها حكرا على الصين. هذه التجربة يمكن لكل شعوب العالم، لكل دول العالم أن تستفيد منها، وخاصة الدول النامية والبلدان النامية، ومنها بلدنا سوريا. ويمكن نكون الآن نحن بأشد الحاجة لهذه التجربة بعد هذه الحرب الطويلة 10 سنوات، حيث أننا الآن بحاجة إلى تنمية مستدامة وشاملة، والتجربة الصينية خير يعني دليل على هذه التجربة اللي ممكن أن نستفيد منها. This is something that I've always advocated, not only in Nigeria. All other countries who's having the same background like ours should now reach out to find out or to study, send down their planners to go and work with those in China to study and find out how best suited it is. What we want is to create a social system in our country that will be beneficial to our people. And if any country can copy that sort of system, regardless of whatever name you give it, then we can be able to achieve a lot as China has achieved. I read the book when I was in China. I was in China, and I have it with me. It's true, there are a lot of new principles, new strategies on how we can serve the people through the Chinese model of economic transformation. And I think that one can be adopted in Tanzania. The unique experience of China should be transmitted to the rest of the world and should be encouraged through the parties. Учурдан пайдаланып, Кытай Компартиясынын 100 жылдык мааракеси болот жакында, ошону менен куттуктап кетким келет сиздерди, Кытай элин жана Си Цзиньпин мырзаны. أولاً لابد أن نهنئ الحزب الشيوعي الصيني على ذكراه المئوية. I'm sure that this impressive progress of the Chinese people will continue, and my wish would be that the next 100 years of the Communist Party to be even more brilliant and good for the prosperity of your people. We in Finland, in the Communist Party of Finland, we salute the Communist Party of China for its inspiring political work. هذه كلها مؤشرات تأهل الصين لأن تلعب دور كبير، وأقول خلال الصين الكل يتطلع الصين تقوم بدور كبير في المستوى العالمي
حتى يوجد التوازن الدولي داخل العالم. ข้าพเจ้าคิดว่าสังคมนิยมที่มีซีซั่นพิเศษเฉพาะของจีนนี่มันตามแนวทางที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนวางออกขันเว้าย่อมาตามแนวคิดสีจิ้นผิงนี่นะสืบต่อไปแล้วนี่ประเทศจีนนี่มีอนาคตอันสว่างไสวแท้ๆจะบ่มีอิทธิกำลังยังมากดน่วงเลยดอกอันเนี้ย Xi Jinping is the person who is the face of these changes and of these developments, and we send our congratulations and our best wishes for continued success, and to him and to the party and to the people of China. Best regards to the people of China, to the Communist Party in the leadership. 祝贺中国共产党100周年，祝贺中国共产党更的发展。 전주과일로